Welcome. This is the energy vibration lesson for the eerste week for the year 2023. Het is de lesson voor de vismensen. The week begins from 3 tot en met 9. Now, it is a week van een heleboel geheim. Geheim of a Ramley of boodschappenman en zijn family is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat deze Ramley of boodschappenman is ook geconnect met een weeskal family. En dat deze Ramley of boodschappenperson en deze weeskal zijn goede kennis en vrienden. En ik zie heleboel informatie nou is boven water gekomen over deze family. En dat deze family was vrienden en dikke vrienden en kennissen van een weeskal. Oké. Dus, als we bekijken hier, jullie vismensen overkomen een problematic situatie dat is gebeurd. Some sort of a rechtszaak with a kreefman. The eind voor a kreefman and a Ramley of boodschatten. A kreefman and a Ramley of boodschatten create some sort of a zaak. And mensen recognize that it is niet hun zaak. Deze kreefman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze kreefman gebruiken young Ramley of boodschatten and a Ramley of iets te doen dat was niet door de bocht. En ik zie that you recognize the foul play and you shut it down. There is a situatie waar a ram will some sort of a new start. En ik zie dat deze ram komt richting jullie vismensen. Jullie vismensen is zo het says nee. Hier heb ik genoeg van. Dus ik zie dat jullie vismensen wordt succesvol over a problematic situatie dat een kreefman en een stiermaak of steenbok had in je leven gebracht. Je brengt een eind hier. Sommige van jullie is blij. Je ging terug naar je werk. En je hoort dat een stiermaak of steenbok en een kreef is ontslagen. En je bent zo blij omdat deze mensen creëren een heleboel problemen. Nou, een heleboel van jullie wacht op een nieuw start. Je bent wachten. Je wacht op some sort of a new start. En mensen recognize dat een young stiermaak of steenbok heeft gezegd dat een steenbokvrouw was family lid of is connected and mensen recognize it is niet waar. Mensen recognize dat deze young Ramley of boodschappen is geen family lid of vrienden van deze stiermaak of steenbok. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de speel dat deze persoon sprak de waarheid niet. Dus als je gaat even verder, een kreefman en een ram. Mensen recognize dat een kreefman en een ram had some sort of a zaak. Jullie vismensen willen nieuw start en jullie vismensen ga jezelf beschermen van een kreefman en een ram omdat je recognize dat is een kreefman en een ram. Je kan either a scorpion of a kreef en een ram of iets gedaan dat was niet door de bocht en have some sort of a zaken opgezet en heb jullie vismensen daar bij vertrokken. En jullie vismensen zoiets als nee. Ik wil hier een nieuw start. Ik wil geen connectie tussen jullie twee. Dus laat me even los, weet je. En nou mensen gaat even recognize dat je was niet betrokken bij de zaak met een kreef en een scorpion en een ram en een leo. Mensen nou recognize dat je kent die mensen eigenlijk niet. In de huis hier, jullie zakenman en getrouwde man. Zakenman en getrouwde man. Of mannen dat hebben een long-term relatie met een stiermaak of steenbok. Ik zie jullie gaat deze persoon en zijn kinderen helpen out of some sort of a problematic situatie. Omdat je recognize dat de mensen hebben deze vrouw gewoon echt getarget. Weet je? En creëert een heleboel chaos voor deze vrouw. Dan zien wij hier een problematic situatie. En je beschermt je family from deze probleem allemaal. Omdat je recognize dat een stierman had probeerd some sort of a new start voor een Ramley of boodschappen. En ik zie dat jij bent zoiets als, alsjeblieft laat me los. Weet je, this is good. Ik zie het wel. En jullie man zit jezelf te beschermen omdat je wil een nieuw start.
en je zit jezelf te beschermen en je familieleden. Moeilijkheid voor een rammelie of boodschappenman. Mensen recognize dat een rammelie of boodschappenman had een heleboel geheim met de weegschaal. Oké, en zo het says, jullie crave, jullie vismensen recognize dat deze man heeft een heleboel geheim. Deze man en zijn familie had een heleboel geheim. En deze man, en een weegschaal en een weegschaal, deze weegschaal had een heleboel geheim met een ramman. En deze weegschaal is vrienden en kennis van familie. Oké, dat is familie. Deze mensen is vrienden en kennis van je familie. En nou mensen recognize de connectie tussen deze rammelie of boodschappenman en deze weegschaal. En je beschermt jezelf hiervan, omdat je recognize dat deze ramman en deze weegschaal familie is echt niet goed bezig. Hun geheim is nou boven water gekomen. En is, zoals als jullie vismensen, gaat een stiermaker of steenbok helpen om te laten weten dat deze weegschaal is niet goed bezig. Deze weegschaal is bevrienden met de rammelie of boodschappenman en hebben alle data en informatie aan deze man opgegeven. Maar het is zo, het says, this was in the verleden en nu komt het uit. De geheimhouden en de kennis tussen deze rammelie of boodschappenpersoon en een weegschaal. En hoe ze zijn met elkaar bevrienden. En mensen gaan nou even recognize de logens. Dus de geheim is basically geheims. This is over geheims. De geheim, de moon, dus de moon in weegschaal, oké. Wat een weegschaal zit om te doen. Hoe een weegschaal en een rammelie of boodschappen had gecollaboreerd om iets te doen. En ze wordt gepakt. En jullie vismensen komen achter en recognize dat die weegschaal familie is niet goed bezig. Dus de weegschaal familie, ja, dat is het. Sommige van jullie is bevrienden met de weegschaal familie. Sommige van jullie is bevrienden met een rammelie of boodschappen. En deze man en zijn familie weten heleboel geheim uit de mensen. Oké, deze familieleden hadden heleboel geheim. Omdat nou mensen krijgen heleboel data en informatie van wekens doordat een weegschaal was degene, een weegschaal familie is degene dat geeft een rammelie of boodschappenman een heleboel informatie over je familie. Oké? En dat is door de weegschaal heb je gewoon uitverkocht. Oké? En nou een heleboel informatie is nou boven water gekomen omdat je hebt afstand genomen van de mensen. En mensen nou recognize dat deze mensen is niet goed bezig. Nou mensen recognize dat een weegschaal hadden. Een weegschaal en its family have een heleboel geheim. En een weegschaal en his family have iets samen met de rammelie of boodschappen en zijn family have gedaan. Dus die zijn vrienden. Mensen nou recognize dat deze mensen zijn allemaal vrienden onder elkaar. Dus ik zie dat jullie vismensen had gelijk. Je had gelijk en je recognize hoe deze weegschaal, dat deze weegschaal moet hebben. En het is een situatie waar jullie vismensen samen met je vriendinnetje ging even op vakantie en blijft bij een weegschaal family house. En daar, however dit is gebeurd, de weegschaal heeft documentatie en iets van jou afgenomen. En geef het aan een rammelie of boodschappenman. Oké? En de situatie is dat er was een brief dat was vermist. En die wilde de schuld aan jullie vis geven. De brief dat was vermist. Wat ze hebben gedaan is dat deze rammelie of boodschappenman weet over de brief en weet dat er was 2 kopieën van de brief. Eén was in de tas van de steenbokvrouw. Eén was on a USB stick bij de vis, bij jullie vismannen.
En de boodschapman had alle de data en informatie en geef het door aan een weeskal. En de weeskal ging op zoek en hebben de data en informatie genomen en gestolen. Ik zie groot problemen voor deze weeskal. En deze weeskal en zijn familie moet naar de gevangenis voor wat ze hebben gedaan. Het is een familievriend. En de situatie is dat het is de vrienden van de Steenbok moederfamilie. En deze mensen hebben keihard tegen de Steenbok gewoon voor geld dat ze uitverkocht, de Steenbok. En jullie vismensen gaat even recognize, weet je, het is waar. Daar kun ik niet dat de USB-stick bij mij is vermist en de brief is veranderd, dat zat in de tas van mijn vriendin. Iemand moet het weten. Iemand moet het vertellen waar de dingen liggen. En daar zie ik nou dat mensen gaan de klop, want deze man had best wel deze weeskal ingelegd waar de informatie was om te gaan zoeken. Dus weet je, het is een situatie waar jullie vismensen komen achter dat die weeskal was niet goed bezig. Jullie vismensen, en dat is het, jullie vismensen zijn goed in dat je ziet wanneer mensen is goed bezig of niet. En je had het gevoelens dat iets klopt er niet bij de weeskal. En je gaat het vanzelf zien, omdat alles komt boven water in deze week. Voor de rest van jullie, het is gewoon familie, vrienden, geheim. Kom even boven water. Voor de rest van jullie is een positieve week. Doe niks. Problematische situatie met je moeder, maar dat gaat even goed komen. Namaste.